So today we will discuss about impulse testing of transformer. So all of you know the impulse voltage are initially distributed on the basis of winding capacitance along the winding of the transformer. All of you are familiar with this. We can represent a transformer winding. If it is a transformer winding, if you apply voltage here, that voltage is distributed unevenly throughout the winding. Why? That equivalent circuit of this winding can be represented in that way. It can be represented by a series capacitor and combination of the shunt capacitor, which is formed with the just you know with this. So these are the, say if you apply the voltage here, say high voltage here, now every junction point, say current flowing through this branch, if you assign that I1, this branch is I2, this branch is I3. So what will happen, say every disk, say here we consider a particular winding consists of 4 disks, and every disk offers same capacitance. So they are denoted by C, and the shunt capacitance which is formed with the tank, that is denoted by Cg. Now, what is the relation between I1, I2, I3? What is the relation between I1, I2 and I3? কি হবে? কোনটা বড় কোনটা ছোট? স্যার i3 টা ছোট হবে সবচেয়ে। তার মানে রিলেশনটা হচ্ছে যে I1 গ্রেটার দেন I2 গ্রেটার দেন I2, কারণ কারেন্টটা ফ্লো করছে এদিক থেকে, I1 টা এখানে এসে দুটো ভাগে ডিভাইড হবে, একটা পোরশন এই গ্রাউন্ড ক্যাপাসিটেন্সে চলে যাবে, আরেকটা হচ্ছে I2। তাহলে I1 আর I2 এর মধ্যে রিলেশন হলো I1 গ্রেটার দেন I2। আবার I2 টা এই জাংশন পয়েন্টে এসে ডিভাইড হবে দুটো পার্টে, তাহলে এইটা যদি I3 হয় তাহলে I2 I3 এর চেয়ে বড়। তাহলে আমি যদি সবগুলোকে ইকুয়াল আইডেন্টিক্যাল ক্যাপাসিটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, তাহলে ভোল্টেজ অ্যাক্রস দিস ডিস্ক V1, V2, V3 আমি কি পাবো? V1 greater than V2 greater than VT. When I was discuss this theory in your theory class, high voltage engineering class, during that time I mentioned that if you apply the potential in a transformer winding, so there is a uneven distribution of the voltage. And also I mentioned that if it is the winding length and this is the voltage, then the graph which look like this, means from that graph we can conclude that the disc or the winding nearer to the live conductor, they are subjected to maximum voltage, and those disc is far away from this high voltage, that is this disc, they are subjected to lower voltage. So this is the
potential distribution along the winding length. So this is uneven. So what will happen? Voltage oscillation will be set up in the winding due to that uneven distribution of the voltage. Okay. So this, after application of the impulse, it is also happen there is oscillation of voltage setup in the winding due to that non-uniform distribution, and this oscillation may produce voltage to the ground, that is twice the applied voltage. So here the why we are interested to perform the test, because due to that uneven distribution of the voltage, whether this impulse voltage can be withstood by the transformer insulation or not, because there is a nonlinear internal stresses. Due to that, a particular specified impulse voltage may cause damage. Okay, so during this impulse testing of the transformer, there will be no puncture or flashover of the insulation occur during this test. So if it is occurred, then that transformer failed the test. If it is not occurred, then transformer passed the test. Okay, so generally here we are, first of all, we have to know that testing of transformer winding due to that impulse voltage, and that impulse voltage is called the lightning impulse test. There are two types of impulse voltage. All of you are familiar with two types of voltage. One is lightning impulse, another is switching impulse. In case of lightning impulse, if the transformer is designed for within 300 kilovolt, so for that case we have to verify this insulation corresponding to 300 kilovolt. But when the design is more than 300 kilovolt, for that case you have to verify the insulation of that transformer winding corresponding to switching impulse test. Is it clear up to this discussion? যেটা বললাম? Yes, sir. কারো কোনো কিছু ডাউট নেই, তাই তো? Yes, sir. Okay. Now, all of you are familiar with this lightning impulse voltage. Lightning impulse voltage. So as per Indian standard IS 2071, they are represented by front time 1.2 microsecond, tail time কত? 50 microsecond. What is the tolerance for front time? Tolerance কত? 20%. না, ফ্রন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে প্লাস মাইনাস 30%, তুমি যেটা বললে সেটা হচ্ছে যে প্লাস মাইনাস 20% ফর দ্য টেল টাইম। ওকে, বলো কি বলছিলে? না, স্যার। Peak of the impulse, whatever the peak specified, that peak within the VP plus minus 3% of VP. Say if you have to test for 100 kV peak impulse, that voltage may not be, maybe 100 kV, but it is not identical to 100 kV. That plus minus 3%, that is 97 to 103 kV peak, that range is basically denoted as the range of
100 kV peak impulse. Okay. And what is the front and tail? Just for your knowledge, that is, if the impulse waveform like that, sorry, so this is actually time, and this is voltage. So this is the time called the front time, and if the peak is denoted as Vp, so 50% decay of that peak voltage, that is 0.5 Vp, for starting from the origin, that time is called the tail time. Okay, so this is basically the standard wave shape, and impulse is characterized by the polarity. So you can consider that here, just for as a test case, we consider that as a positive impulse. But whenever we want to test that transformer winding, then in India standard they specified that always you have to test that transformer winding corresponding to negative impulse. Okay. Now, generally two types of lightning impulse are used for testing. One is called that full impulse voltage, or you can say normal impulse voltage. Normal impulse voltage. Another is called chopped impulse voltage. Okay. So suppose just you think about this is a transformer, and say this is the bushing of the transformer. It is connected with the line, and one lightning arrestor is there. This is lightning arrestor for the protection purpose. Now, if a lightning strikes, say if a lightning strike here, then if a lightning impulse strikes on line, if there is no lightning arrestor is installed, so there is no lightning arrestor is installed, so that lightning impulse will travel through the transmission line and it is applied on transformer. Okay, so this is the case, one of the case study, or this is the one of the case which is happened in transmission line. So for that case, to judge the quality of the insulation, we have to test the transformer winding corresponding to normal impulse voltage. Okay, but most of the cases, the power transformer is generally a costlier equipment, and there are n number of protection is there to protect the transformer from any hazard, and lightning arrestor also present in front of transformer, and the insulation, we will study this, what are the insulation level of different component in insulation coordination, we'll study. But just for your knowledge, that
insulation level of the lightning arrestor is slightly lower compared to the transformer. When surge edge falls on this line, when it propagates through this transmission line, so this lightning impulse voltage first appear across the lightning arrestor. And what happened? That lightning impulse voltage is a huge voltage, and lightning arrestor is designed for a voltage level slightly higher than the normal rated voltage. So after application, or when this impulse voltage travels up to this lightning arrestor, so lightning arrestor operates so that that impulse voltage doesn't travel to the transformer. It will be flow through this lightning arrestor. So what will happen? One lightning voltage, that is, this is the normal. Okay, better, it will be better if I represent the case of negative impulse. So this is the normal form of impulse voltage wave. But when this impulse voltage during its travel through the transmission line, when it faces the lightning arrestor, so lightning arrestor arrests this impulse voltage and that goes to the earth. So what will happen? Gradually, that normal cases that lightning impulse is generally this nature, but when it faces the lightning arrestor, that function of the lightning arrestor, it is basically a nonlinear resistance. In normal condition, it offers very high impedance, but during surge condition, it offers low impedance. It provides bypass path for the surges, and surges goes to zero. So what will happen? Suddenly, that impulse voltage collapse, and it will be forced to zero. So that is basically that green one, blue one is basically the chopped impulse voltage. Suddenly that voltage is chopped due to the operation of the lightning impulse voltage. So that chopped impulse voltage basically have much more effect on the transformer insulation, because due to that sudden change of DVDT, the transformer insulation faced very high stress. So to know the condition of the transformer insulation, winding insulation after manufacturing, also to judge the quality of the insulation in chopped impulse voltage condition, you have to test the transformer winding for the chopped impulse voltage also. Is it clear? There are two types of voltage you have to use for lightning impulse test. One is the normal impulse voltage, and another is the chopped impulse voltage. বলো বোঝা গেল কিনা? Yes, sir. Yes, sir. কোনো কনফিউশন থাকলে বলো, লজ্জার কিছু নেই। যদি কিছু কনফিউশন থাকে, যেটা বললাম যে এই জায়গাটা বোঝা যায়নি, ঠিক আছে? স্যার বলছি একটাই জিনিস, হুম, একদম প্রথমে যেটা দেখালেন সেখানে আমাদের একটা ওই গ্রাউন্ড ক্যাপাসিটেন্স ছিল, তো এখানে স্যার, হ্যাঁ এখানে গ্রাউন্ড ক্যাপাসিটেন্সটা ছিল। তো নেক্সট পার্টে স্যার যখন আমি এই মানে ইম্পালস মানে চপড ইম্পালস ভোল্টেজের যখন আপনি এক্সাম্পলটা দিচ্ছেন, তখন আমার মানে ইনিশিয়াল কন্ডিশনে আমার লাইটনিং অ্যারেস্টটা তো একটা ক্যাপাসিটরের মতো বিহেভ করবে। না, আমি বলছি যে লাইটনিং অ্যারেস্টারটা ধরো নেই। আচ্ছা, লাইটনিং অ্যারেস্টার না থাকলে কি ফুল ইম্পালস ভোল্টেজটা এর অ্যাক্রসেই পড়বে। হ্যাঁ,
সেই জন্য হচ্ছে যে নর্মাল ইম্পালস ভোল্টেজে টেস্ট করা হয়, যে যদি ফুল ইম্পালস ভোল্টেজ পড়ে তাহলে ট্রান্সফরমার ইনসুলেশনটা কি বিহেভ করবে। আবার যদি পথে লাইটনিং অ্যারেস্টার থাকে তাহলে লাইটনিং অ্যারেস্টারের জন্য আমার ভোল্টেজটা চপড হয়ে যাবে, তাহলে তার কি এফেক্ট পড়বে ট্রান্সফরমার ইনসুলেশনে সেটাও টেস্ট করা হয় চপড ইম্পালস ভোল্টেজ দিয়ে। আচ্ছা স্যার, বুঝেছি। মানে একটা সেকশন, মানে একটা সিস্টেমে আমি লাইটনিং অ্যারেস্টারটাকে পুরো কাট অফ করে দিচ্ছি হ্যাঁ। নরমাল যখন টেস্টটা করছি। মানে এরকমও তো হতে বুঝেছি। পারে যে সাডেনলি ধরো, আমার কথাই বলছি যে কেন টেস্ট করা হয়, তুমি বলতে পারো স্যার কোথাও তো এরকম হবে না সিস্টেম যে ট্রান্সফরমারের আগে লাইটনিং অ্যারেস্টার থাকবে না, সেটা তো নয়। আমার ধরো কোনো কারণে বাই চান্স হয়তো এখানে এসে পড়লো, তাহলে তো আর পথে লাইটনিং অ্যারেস্টার পাচ্ছে না, ফুল ভোল্টেজটাই হচ্ছে অ্যাপ্লাই হচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ সাডেন স্যার। সেইটাই হচ্ছে যে, এবং এই যে চপড ইম্পালস ভোল্টেজ এর এফেক্টটা কিন্তু মোর কম্পেয়ার টু দ্য নর্মাল ইম্পালস ভোল্টেজ। নর্মাল ইম্পালস ভোল্টেজ তো একটা সার্টেন ভোল্টেজ সার্টেন ডিভিডিটি রেটে বাড়ছে, কিন্তু এই চপড ইম্পালস ভোল্টেজে দেখো এইখানে পিক ছিল হঠাৎ করে জিরো হয়ে গেল, তাহলে ডিভিডিটি অ্যাসোসিয়েট উইথ দিস চপড ইম্পালস ভোল্টেজ উইল বি মোর and it has much more adverse effect on the transformer insulation. বুঝতে পারলে? সেই জন্য দুটো কন্ডিশনে টেস্ট হয় কমার্শিয়ালি। কিন্তু স্যার এই ব্যাপারটা মানে কেমন একটা অদ্ভুত হচ্ছে না ব্যাপারটা, যে আমার তো প্রোটেকশনের জন্য আমি লাইটনিং অ্যারেস্টারটা দিয়েছিলাম, হ্যাঁ, কিন্তু লাইটনিং অ্যারেস্টারটা অ্যাকচুয়ালি যখন চপিং করে দিচ্ছে তাহলে আমার অ্যাডভার্স এফেক্টটা বেশি হচ্ছে। মানে এটা কেমন একটা অ্যানোমালি হয়ে যাচ্ছে না ব্যাপারটা? ওটাই তো, যে তোমার কাছে হাই ভোল্টেজ সার্জ পৌঁছলো না, কিন্তু একটা সাডেন অ্যাব্রাপ্ট পালস পৌঁছলো। সেই জন্য হচ্ছে এটা নট নেসেসারি যে সব সময় হবে, এইগুলো হচ্ছে প্রবাবিলিস্টিক ফিনোমেনা। লাইটনিং অ্যারেস্টার তো তোমাকে রাখতেই হবে, না হলে ওখানে যে ভোল্টেজটা আসে, আমরা দেখো আমি জাস্ট ফর এক্সাম্পল 11 কেভি একটা ওয়াইন্ডিং, সেটা টেস্ট হয় ম্যাক্সিমাম হচ্ছে যে 75 কেভি ইম্পালসে পিকে, কিন্তু এর চেয়ে বেশি তো আসতেই পারে ভোল্টেজ, তাই না? ধরো আমার লাইটনিং ইম্পালসের ওপর নর্মাল যে ন্যাচারাল লাইটনিং তার উপর তো কারোর কন্ট্রোল নেই, সেটা 100 হতে পারে, 1000 হতে পারে, যা কিছু হতে পারে। সেই জন্য সবসময় আমার এটা কিন্তু 75 কেভি উইথস্ট্যান্ড করে নেবে যদি আমার ন্যাচারাল লাইটনিং এর ভোল্টেজ এই লেভেলের হয়, কিন্তু যদি তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে তো আমার এই ইনসুলেশনটা উইথস্ট্যান্ড করতে পারবে না। সেই জন্য হচ্ছে যে লাইটনিং অ্যারেস্টার থাকে, যে লাইটনিং অ্যারেস্টার হচ্ছে যে অ্যাব্রাপ্ট হচ্ছে যে যাতে এটা ট্রান্সফরমারের ওয়াইন্ডিং এর কাছে ফ্রিকোয়েন্টলি যে সার্জ গুলো আসছে সেই সার্জ গুলো যদি মোর দেন 75 কেভি হয় তাহলে ট্রান্সফরমারের ইনসুলেশনটা অ্যাডভার্স এফেক্ট পড়তে পারে। সেই জন্য হচ্ছে যে লাইটনিং অ্যারেস্টার থাকে। কিন্তু লাইটনিং অ্যারেস্টার পথে থাকলে কি হয়, লাইটনিং অ্যারেস্টার যখন অপারেট করে তাহলে ট্রান্সফরমারের কাছে সেই ভোল্টেজের হয়তো পালস এলো না, কিন্তু আমার একটা সাডেন ডিভিডিটির একটা বেস চেঞ্জ এলো, তাহলে সেই ডিভিডিটিটা অ্যাডভার্স এফেক্ট করতে পারে ট্রান্সফরমার ইনসুলেশন। সেই জন্য ট্রান্সফরমারের ইনসুলেশন এগুলো হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড করা হয়েছে যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভার্স কন্ডিশনে যাতে ট্রান্সফরমার ইনসুলেশনটা আমার ভোল্টেজটাকে উইথস্ট্যান্ড করতে পারে। ঠিক আছে, তুমি যেটা বলছো কারেন্টে আমি লাইটনিং অ্যারেস্টারটা রাখলাম প্রোটেকশনের জন্য, অথচ এই লাইটনিং অ্যারেস্টারের জন্যই হচ্ছে যে আমার আবার এখানে বেশি ভোল্টেজ পড়তে পারে। এটা তো একটা কেস স্টাডি। ধরো আমার এখানে তুমি যেটা ভাবছো যে লাইটনিং ইম্পালস, নট নেসেসারি যে সবসময় লাইটনিং ইম্পালস এখানে এলো, কোনো কারণে খুব হাই ভোল্টেজ তৈরি হলো, সেই হাই ভোল্টেজটা হয়তো এই ইম্পালস এইরকম নয়, নর্মাল ধরো এসি ভোল্টেজ কোনো কারণে তৈরি, তাহলে সবগুলো তোমাকে তো লাইটনিং অ্যারেস্টার রাখতে হবে, কারণ লাইটনিং অ্যারেস্টার ছাড়া হচ্ছে যে তুমি ট্রান্সফরমারটাকে নরমালি যদি উইদাউট লাইটনিং অ্যারেস্টার রাখো তাহলে সেটা হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম ওই 75 কেভিটা 11 কেভির ওয়াইন্ডিংটা উইথস্ট্যান্ড করতে পারবে, তার চেয়ে বেশি আসলে কিন্তু ওয়াইন্ডিংটা নষ্ট হয়ে যাবে, ট্রান্সফরমারটা পুড়েই যাবে।
তাহলে তোমাকে লাইটনিং অ্যারেস্টার রাখতে হবে, এবং রাখতে গেলে লাইটনিং অ্যারেস্টারের অপারেশনের জন্য এর যে এফেক্ট ট্রান্সফরমারের ইনসুলেশনে পড়তে পারে, তাহলে সেই এফেক্টটুকু তোমাকে কিন্তু কনসিডার করতে হবে ডিউরিং দ্য ডিজাইন। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। তো এটা কিছু করার নেই, আমাকে লাইটনিং অ্যারেস্টার রাখতে হবে, এবং তার জন্য যে অ্যাডভান্স এফেক্ট পড়তে পারে সেটাকেও হচ্ছে কাউন্টে আনতে হবে ডিজাইনের সঙ্গে। ঠিক আছে? স্যার আমি একটা প্র্যাকটিক্যাল কথা বলবো। বলো। অ্যাকচুয়ালি আমি একটা ট্রান্সফরমার লাইটনিং করতে গিয়ে দেখলাম যে ওরা তো 75 কেভিতে করেছিল, 33 সরি 11 কেভির উপরে। তো এবারে যখন আমরা এটা চার্জিং করলাম তখন দেখলাম যে ট্রান্সফরমার চার্জিং করার পর 2 দিন পরে, ওটা ছিল কাস্ট ট্রান্সফরমার, 2 দিন পরে ফ্লাশিং ওভার হয়ে গেল। বিকজ অফ দ্যাট লাইটিং এর এফেক্টের জন্য কি ওটা কোনো ইন্টারনালি ইফেক্ট হয়ে গিয়েছিল? এর জন্য কি ওটা মানে পরে আমি যখন চার্জিং করার পর ওটা ফ্লাশ ওভার হয়েছে, তার কারণটা কি এটাই? আরেকবার বলো, বুঝতে পারলাম না। আমি একটা ট্রান্সফরমারকে লাইটনিং মানে ওদের ল্যাব টেস্টে লাইটনিং করেছিলাম, ইম্পালস টেস্ট করেছিলাম সাইডে, মানে ল্যাব টেস্ট ল্যাবে গিয়ে। তো এরপরে যখন ওই ট্রান্সফরমারটা নিয়ে এসে আমাদের আমরা চার্জিং করলাম, চার্জিং করার পর দেখা গেল 2-3 দিন পরে ওই ট্রান্সফরমারটা ফ্লাশ ওভার হয়ে গেছে, মানে কোডটা বার্ন হয়ে গেছে। সেটা কি তো তোমাদের সেখানে সাইটে নিয়ে এখানে এসে? কি হ্যাঁ, সাইডে করার পর আমরা চার্জিং করলাম, চার্জিং করার পর ট্রান্সফরমারটা ফ্লাশ ওভার হয়ে গেছে। তার দ্যাট রিজন কি ওখানে ওই লাইটনিং করার জন্য ইন্টারনালি কোনো ড্যামেজ হয়ে গিয়েছিল, যেটা আপনি বললেন যে ডিভিডিটা বড় ইফেক্ট করতে পারে, তার কারণে মানে হ্যাঁ, সেটা ট্রান্সফরমারের হতে পারে। ইনসুলেশন বার্ন হতে পারে? সেটা হতে পারে, স্লাইডলি ড্যামেজ হয়েছিল, সেটা হয়তো তখন ওখানে প্রমিনেন্ট হয়নি, বোঝা যায়নি। না একেবারে ইনসুলেশনটা সেই পার্টিকুলার লাস্ট শটে এসে হয়তো ওই ড্যামেজটা হয়েছে, যেটা রিফ্লেক্ট করেনি লাইটনিং ইম্পালস টেস্টের সময়। লাকিলি তোমাদের ওই লাইটনিং ইম্পালস টেস্টটা পাস করে গেছে, কিন্তু ওই যে একটা ড্যামেজ তৈরি হয়েছিল সেটা কিন্তু তোমার সাইডে এসে প্রমিনেন্ট হওয়ার জন্য নষ্ট হয়েছে। বুঝলে? হ্যাঁ স্যার। এটাই হচ্ছে কারণ। ওকে, আচ্ছা, এবার লাইটনিং ইম্পালস টেস্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট একটা আমি সার্কিট আঁকি জেনারেলি।
আচ্ছা, এটা হচ্ছে লাইটনিং ইম্পালস টেস্ট অ্যারেঞ্জমেন্টের সার্কিট। এইভাবেই হচ্ছে যে সার্কিটটা তৈরি করা হয়। এখানে দেখো এখানে দেখো সার্কিটের যেটা করা আছে সেখানে দেখো আমার যে টার্মিনাল গুলো ট্রান্সফরমারে আমরা জেনারেলি কি করি, ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে লাইটনিং ইম্পালস টেস্টের জন্য আমরা কি করি না, একটা পার্টিকুলার, এবং এই টেস্ট গুলো কিন্তু পার ফেজ বেসিস, কখনোই 3 ফেজকে একসঙ্গে দেয়া হয় না। একটা পার্টিকুলার ফেজে আমরা কতগুলো লিমিটেড নাম্বার অফ ইম্পালস অ্যাপ্লাই করি ইন এ succession of high voltage winding, and যদি আমার কখনো দরকার হয় লো ভোল্টেজ ওয়াইন্ডিং, ধরো একটা ট্রান্সফরমার ডিজাইন হয়েছে 11 কেভি বাই 0.4 কেভি, তাহলে জেনারেলি লাইটনিং ইম্পালস ভোল্টেজটা টেস্ট হয় 11 কেভি, কারণ 400 ভোল্টের লাইটনিং ইম্পালস ভোল্টেজটা জেনারেলি টেস্ট হয়। কিন্তু যদি ট্রান্সফরমারটা ডিজাইন হয় 11 বাই 33 কেভি, তাহলে অ্যাজ পার রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য কাস্টমার তোমাকে 11 কেভিতেও টেস্ট করতে হবে, 33 কেভিতেও। আবার যেরকম তোমার কাস্টমার ডিমান্ড করবে, সে যদি চায় শুধু 33 কেভিটাই টেস্ট করলে হবে, তাহলে 33 কেভি। তাহলে জেনারেলি হচ্ছে যে মোস্ট অফ দ্য কেসেস এই হাই ভোল্টেজ ইম্পালস টেস্টটা হয় হাই ভোল্টেজ সাইডে, ট্রান্সফরমারের লো ভোল্টেজ সাইডে নয়। তবে যদি দরকার হয় তাহলে লো ভোল্টেজ সাইডেও হতে পারে। এবং কি করা হয় না, যে পার্টিকুলার ওয়াইন্ডিংটা টেস্ট হবে, এখানে দেখো আমার যে ওয়াইন্ডিংটা টেস্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে কিন্তু এই ওয়াইন্ডিং হাই ভোল্টেজের, ঠিক আছে। আদার যে ওয়াইন্ডিং গুলো আছে সেই ওয়াইন্ডিং গুলোকে ডাইরেক্টলি আর্থের সঙ্গে কানেক্ট করা হয়। আবার অনেক সময় এই যে লো ইম্পিডেন্স আছে সেই লো ইম্পিডেন্স দিয়ে আর্থ করে দেয়া। আর লো ভোল্টেজ সাইডটাকে কি করা হয়, লো ভোল্টেজ সাইড ট্রান্সফরমার ট্যাঙ্ক মানে আদার টার্মিনাল অফ দ্য ট্রান্সফরমার, সেটাকে হচ্ছে যে ডাইরেক্টলি গ্রাউন্ড করে দেয়া হয়, যাতে সেই ডাইরেক্ট গ্রাউন্ডটা হচ্ছে ডাইরেক্ট গ্রাউন্ড কিংবা আর্থ করে দেয়া হয়, সেই আর্থিংটা যাতে ইম্পালস জেনারেটরের আর্থিং এর সঙ্গে কানেক্ট থাকে, ঠিক আছে। এবার কি করা হয়, আমার কতগুলো আমরা বললাম যে এ নাম্বার অফ লাইটনিং ইম্পালস ভোল্টেজ অ্যাপ্লাইড ইন দিস পার্টিকুলার ওয়াইন্ডিং ইন এ সাকসেশন, কতগুলো আমার পরপর দেয়া হবে। এবং এই যে পরপর দেয়া হবে আমি সেই সিকোয়েন্স গুলো আসছি। প্রথমে কি করা হয় না, 80% of the full wave impulse voltage অ্যাপ্লাই করা হয়, ঠিক আছে। এবং তারপরে মানে কেন আমার ফার্স্টে যে ইম্পালসের ওয়েভ শেপটা প্রপার আছে কিনা তোমাকে দেখে নিতে হয়। সেই ইম্পালসের ওয়েভটা প্রপার আছে কিনা দেখার জন্য আমার কি করা হয়, ফার্স্টে একটা 50 to 75% অফ দ্য ফুল টেস্ট ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করা হয়। তাহলে এই 50 to 75%, যেটা কিন্তু ধরো 11 কেভির ক্ষেত্রে আমার টেস্ট হবে 75 কেভি, তাহলে এর 50% to 75% জেনারেলি আমরা যেটা ল্যাবে করি 40 কেভিতে একটা রিডিউসড ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি এই ট্রান্সফরমারের ওয়াইন্ডিং এ, এবং এই 40 কেভির করসপন্ডিং এই ট্রান্সফরমারের ওয়াইন্ডিং এ যে ইম্পালস ভোল্টেজ পড়া হলো সেই ইম্পালস ভোল্টেজটা রেকর্ড করা হয়। কেন রেকর্ড করা হয় না, you have to confirm that impulse front time tail time should be 1.2 by 50 microsecond, obviously within this tolerance plus minus 30% plus minus 20%। এইটা করে দেখে নেওয়া হয় যে ইম্পালস যে ভোল্টেজটা অ্যাপ্লাই করা হলো, বিকজ as per the surge impedance of the winding or transformer that wave shape may vary,
that wave shape may vary depending upon the impedance offered by the transformer. তাহলে এই ওয়েভ শেপটা যদি ভ্যারি করে যায় তাহলে এক্সটার্নালি তোমরা যদি ইম্পালস জেনারেটরের সার্কিটটা মনে করো, ইম্পালসের ফ্রন্ট টাইমটা ডিপেন্ড করে, front time depends on damping resistor or RD, tail time depend করে both RD damping resistor and the discharging resistor RE. তাহলে যদি তোমার ওয়েভ শেপটা এই 1.2/50 মাইক্রোসেকেন্ড এই টলারেন্সের মধ্যে থাকে দেন ওকে, আদারওয়াইজ ওই রিডিউসড ভোল্টেজটা রেকর্ড করার পর তোমাকে এই RD যদি ফ্রন্ট টাইমটা কন্ট্রোলে না থাকে তাহলে by varying this RD you have to achieve that front time within this tolerance band, and after verifying or after attaining that front time within the tolerance band, again you have to verify whether the tail time within limit or not, because if you vary the RD it also hampers the tail time. তাহলে ফার্স্ট যে ভোল্টেজটা অ্যাপ্লাই করা হয় সেটা হচ্ছে যে রিডিউসড ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করা হয়। কেন রিডিউসড ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করা হয়? টু জাজ দ্য or to calibrate the impulse generator for this particular wave shape. তাহলে এখানে যে সিকোয়েন্স ফলো করা হয় ভোল্টেজ সিকোয়েন্স, তাহলে সেই সিকোয়েন্সটা আমি ফার্স্ট বলছি। সিকোয়েন্স অফ ইম্পালস ভোল্টেজ। ফার্স্ট হচ্ছে কি না, ফার্স্ট হচ্ছে যে এটাকে বলা হয় রিডিউসড ফুল ওয়েভ ইম্পালস। ওয়ান রিডিউসড ফুল ওয়েভ one reduced full wave impulse voltage level হচ্ছে যে 50 to 75% of full test voltage and this is, you have to keep in mind that voltage is basically applied on transformer to calibrate the impulse generator for the proper wave shape. Second one, one full wave means যদি 11 kV এর জন্য আমি ডিজাইন করি তাহলে 75 kV টা হচ্ছে যে ম্যাক্স টেস্ট ভোল্টেজ, তাহলে রিডিউসড ভোল্টেজ হচ্ছে 40 kV পিক। আমি একটা ভোল্টেজ লেভেল দিয়ে বলছি তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য। তারপরে হচ্ছে যে একটা ওয়ান ফুল ওয়েভ। ওকে, নাম্বার 3 হচ্ছে যে টু চপড ওয়েভ। চপড ওয়েভ মানে চপড ইম্পালস ভোল্টেজ ওয়েভ, এবং সেই ভোল্টেজ লেভেলটা কত না, যদি পার্সেন্টেজে বলো তাহলে 150%, 15% এক্সট্রা 150%, মানে এইটাকে যদি 100% ধরো এর 115% কত হয় শতদ্রু? 75 এর 115%। হ্যাঁ স্যার, এই যে ফুল ওয়েভ যদি 75 kV হয় 100%, এর 150% করলে কত হয়? 75 এর 150% স্যার ওই 112 পয়েন্ট সামথিং হবে। 15% এক্সট্রা তো। হ্যাঁ স্যার 150% বলছেন তো স্যার? 115% লেখাটা দেখো। ও সরি স্যার, মানে ওই 85 kV এর মতো, তাই তো?
115 মানে 86 ওই 86 85 মতো হবে। হ্যাঁ মানে ওই 86, তাহলে দুটো চপ ইম্পালস ভোল্টেজ ওয়েভ দিতে হবে 115% অফ দ্য ফুল ওয়েভ এবং দ্যাট ভোল্টেজ ইজ 86 কেভি পিক। এবং আরেকটা জিনিস এখানে এই চপ ইম্পালস ভোল্টেজের এই যে চপিং টাইম, এইটাকে বলা হয় চপিং টাইম। এই চপিং টাইমটা হতে হবে অ্যাজ পার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে যে 2 to 6 মাইক্রোসেকেন্ড। মানে শুধুমাত্র পিকটাকে 87 হলে হবে না, এই যে চপড টাইম সেটা হতে হবে 2 to 6 মাইক্রোসেকেন্ড। বেশি হলে হবে না, কম হলেও হবে না। যদি 3 4 5 6 2 হয় তাহলে ঠিক আছে, আর যদি এই রেঞ্জের বাইরে লেস দেন 2 কিংবা মোর দেন 6 তাহলে সেটাকে আমরা চপড ইম্পালস ভোল্টেজ ওয়েভ বলতে পারবো। বোঝা গেল? তাহলে দুটো চপড ইম্পালস ওয়েভ দিতে হবে, তারপরে ফোর্থ হচ্ছে যে আবার দুটো টু 100% ফুল ওয়েভ। এইটা হচ্ছে যে প্রপার সিকোয়েন্স। বুঝতে পারলে? তাহলে সিকোয়েন্সটা কি হলো, মোট কতগুলো হলো ভোল্টেজ? At a time you have to apply 1 2 4 6 voltage. First one is the reduced full wave. আছো না সবাই? লগ ইন করে বেরিয়ে গেছো? আছি স্যার। তুমি আছে সবাই? ওকে, তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে যে রিডিউসড ফুল ওয়েভ 50 to 75% of the full test voltage, then one full wave, after that two chopped impulse wave of 115% magnitude having chopping time 2 to 6 microsecond, and next 200% full wave. ওকে, এই হচ্ছে সিকোয়েন্সে তোমাকে ভোল্টেজটা অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং প্রতিটা শর্টের করসপন্ডিং তোমাকে সিআরওর বোথ ভোল্টেজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কারেন্টের সিগনেচারটাকে তোমাকে রেকর্ড করতে হবে। ঠিক আছে? এবং এই যে ভোল্টেজ গুলো রেকর্ড হলো, এই রেকর্ডেড ভোল্টেজ ওয়েবফর্ম দেখেই তোমাকে জাজ করতে হবে whether the transformer passed the lightning impulse test or not. এই ভোল্টেজ ওয়েবফর্ম থেকে কি দেখবে যে if there is any collapse of voltage in any of the wave, যদি কোনো কোলাপস থাকে যে ভোল্টেজটা বিল্ড আপ হতে গিয়ে জিরো হয়ে গেল। জেনারেলি এই ফ্ল্যাশ ওভার তো তোমরা সাউন্ড পাবে physically as well as that impressions also recorded in the voltage waveform, but generally it is not happen if the insulation is poor or the designer is not maintain that proper clearance between the tank and winding and etc. But after recording the waveform, if there is no such physical flashover and puncture occur, still there is a chance of failure if the voltage wave shape distorted. Voltage waves of distorted means you recorded the reduced voltage, and that reduced recording of reduced voltage waveform is basically voltage as well as current waveform. This is the normal waveform. But after application of chopped impulse voltage waveform, when you are recording full wave voltage, during that time if there is any distortion is present, and that distortion is not present in the reduced voltage waveform or current waveform, so we can say there is a minor insulation failure may be occur in the system. So this is also not allowable, difference in amplitude of the wave as well as the distortion of the wave. ঠিক আছে? যদি কোনো ডিভিয়েশন না থাকে তাহলে স্যাম্পলটা পাস। বুঝতে পারলে?
হ্যাঁ ক্লিয়ার স্যার বলো কিনা স্যার বলো। হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার